Hello. So today we are going to start the standard SA 200 overall objectives of the independent auditor and conduct of audit in accordance with SA. See, my very first question is, do we need to learn the name of the standard? Comment yes or no. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേര് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? പേര് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? എല്ലാവരും യെസ് എന്ന് പറയാണ്. പേര് പഠിച്ചാൽ വളരെ നല്ലത്. പേര് പഠിച്ചാൽ നല്ലത്. പക്ഷെ ഡോണ്ട് പ്രഷറൈസ് യുവർ സെൽഫ് ടു ലേൺ ദ നെയിം. ഓക്കെ, പേര് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ത്. SA 200 എന്ന് പറഞ്ഞ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. SA 300 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ SA 300 ഫുൾ പേര് ഡിറ്റോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഷുഡ് നോ SA 300 is talking about planning. SA 250 is talking about consideration of loss. SA 299 is talking about joint auditors. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നോ നീഡ് ടു ലേൺ ദ നെയിം ഡിറ്റോ വൈസ് അങ്ങനെ പഠിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. പഠിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. പഠിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, സോ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. ഫൈനാണോടാ? യെസ്. സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, yesterday we learned like the objective of the auditor is to express an opinion എന്ന് അല്ലടാ. അത് ആരാ പറഞ്ഞത്? ആരാ പറഞ്ഞത്? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റർ ഈസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? ആരാടാ പറഞ്ഞത്? SA എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ SA ഏത് SA പറഞ്ഞത്? SA 200 പറഞ്ഞത്. SA 200 പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ നെയിം. ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്റർ. ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്ററിന്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, എന്റെ ബ്രദറിനാവാൻ പറ്റില്ല, എന്റെ ഫ്രണ്ടിനാവാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. സോ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. ആ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയ ഓഡിറ്ററിന്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരിക്കണം? ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരിക്കണം? അതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്. പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാഷ് ഫോളോ ചെയ്യും. കമന്റ് ഇൻ ദി ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാഷ് ഫോളോ ചെയ്യും. AFRF ഫോളോ ചെയ്യും. വെരി ഗുഡ്, ഫൈൻ. AS ഇൻഡെക്സ് ഫോളോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ഗുഡ്, യെസ്. ഇതേ ഓഡിറ്റർ, ഇതേ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റർ എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യണം? ഇതേ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റർ എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യണം? സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? ആരാ പറഞ്ഞത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? നോക്കി, SA 200 conduct of an audit in accordance with SA. You have to conduct the audit in accordance with SA എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ആണോടാ? സോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്ററിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ഒരു ഓഡിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്റർ ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് SA. ഓക്കെ ആണോടാ? നെയിം കംഫർട്ടബിൾ ആയ എല്ലാവർക്കും? ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേര് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബൈ ഹാർട്ട് അടിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോടാ? എന്താണ്? ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്റർ ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് SA. ഓക്കെ ആണോടാ? സോറി, എടാ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നോർമലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡിനും നമ്മളൊരു ചാർട്ട് വരയ്ക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഫ്രം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അതേ രീതിയിലാണ് ഞാൻ എന്റെ നോട്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ്, നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്റർ? ഒരു ഓഡിറ്ററിന്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? എടാ, നമ്മൾ ഇത് ഇന്നലെ പഠിച്ചതല്ലേ? പറഞ്ഞേ, ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതല്ലേ? യെസ് സർ, ഗോട്ട് ഇറ്റ് സർ. നമ്മൾ ഇത് ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ്. ഇത് വീണ്ടും സർ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നമുക്കിത് അറിയാം. എന്താ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ റീസണബിൾ അഷ്വറൻസ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് അഷ്വറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? റീസണബിൾ. ഒരു ഓഡിറ്ററിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ടു എക്സ്പ്രസ് ഒപ്പീനിയൻ. എത്ര ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 2 ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ 2 ഒപ്പീനിയൻ? ഒന്ന്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ മാനേജ്മെന്റ് ആസ് പെർ AFRF ആണോ? 2, whether the financial statement as a whole is free from material misstatement due to fraud or error ആണോ? ഓക്കെ ആണോടാ? നമ്മൾ ഇത് ഇന്നലെ പഠിച്ചതല്ലേ? നോക്കി, the financial statement is prepared in accordance with AFRF. 2, financial statement as a whole is free from material misstatement. ഓക്കെ ആണോ? സർ, ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ അതാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ക്ലാസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ നോട്ട്സ് ഞാൻ എന്റെ ബുക്ക് ആക്കിയിട്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോട്ട്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ ആണോടാ? അതിന് എന്നോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. സോറി,
സോ ബട്ട് യു ക്യാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സത്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയതാ, വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. സത്യം പറഞ്ഞ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അത് എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സേലബിൾ പർപ്പസ് ഉണ്ട്, ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ കയറി തള്ളും, അത്രമാത്രം. ഓക്കെ ആണോ? ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ് സർ, ഗോട്ട് ഇറ്റ് സർ. ഓക്കെ, സോ എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? ടു ഒബ്റ്റെയിൻ റീസണബിൾ അഷ്വറൻസ് വെദർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആസ് എ ഹോൾ. എടാ നമ്മൾ ഇത് ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ്. യെസ്. സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ടു റിപ്പോർട്ട് എന്ത്? ടു റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആസ് റിക്വയർഡ് ബൈ എസ് എ. ടു റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആസ് റിക്വയർഡ് ബൈ എസ് എ. ഓക്കെ ആണോടാ? അതിപ്പോ ഇന്നലെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ ആണോ? If anybody wants to explain, please comment, I will explain. I think yesterday we have already discussed in detail these 2 points. ഇനിയിപ്പോ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് കേൾക്കാത്തവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ തന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഓൾമോസ്റ്റ് 2 hours ഉണ്ട്. ബട്ട് ഫൈൻ, നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഇരുന്ന് കണ്ടാൽ മതി. ഓക്കെ ആണോടാ? ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഉള്ള ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. AFRF ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ? AFRF, ആപ്ലിക്കബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. എന്താണ്? ആപ്ലിക്കബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. ഓക്കെ, ഈ ആപ്ലിക്കബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. തൽക്കാലം ഞാൻ ഇത് മാത്രം എടുക്കുകയാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. എടാ ശ്രദ്ധിക്കണടാ, ഈ ഒരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ. See, I'm going to explain to you what is applicable financial reporting framework. For time being, I am throwing this applicable. Right now, I am only using financial reporting framework. Okay, Oda? Yes, sir. Sir, what is financial reporting framework? My very first question is, who is responsible for the preparation of financial statement? We know, sir, management. Sir, this sir, ഒരുപാട് തവണ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Sir, we know the answer, management. അല്ലേ? Yes. So, management financial statement prepare ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, what is financial reporting? വാട്ട് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് എവിടെയാണോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. എവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലല്ലടാ. നമ്മൾ എവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലല്ലടാ. സോ മാനേജ്മെന്റ് അവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രെയിംവർക്ക് ഏതാണോ അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. എടാ പ്ലീസ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഡോണ്ട് ലിസൺ ഹിയർ ആൻഡ് ദാറ്റ്. സി, യു ഹാവ് ഓൾറെഡി അറ്റൻഡഡ് ഓൺ ഓഡിറ്റ് ക്ലാസ്. somehow you didn't listen that, അതുകൊണ്ട് now you are right in front of you അല്ലെ? സോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. ഓക്കെ, എടാ ഫിനാൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? മാനേജ്മെന്റ്. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫ്രെയിംവർക്ക് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്? AS ഉണ്ട്, ഇന്ത്യസ് ഉണ്ട്, IFRS ഉണ്ട്, US GAAP ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഫ്രെയിംവർക്ക്സ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രെയിംവർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ? പ്ലീസ് കമന്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്, യെസ് ഓർ നോ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം. എടാ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. ആരാ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ? മാനേജ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രെയിംവർക്ക്. എന്തൊക്കെ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം? AS ഉപയോഗിക്കാം, ഇന്ത്യസ് ഉപയോഗിക്കാം, IFRS ഉപയോഗിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ ആണോടാ? there are different frameworks. അതിൽ ഏത് ഫ്രെയിംവർക്ക് എടുത്താലും അത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. ഓക്കെ ആണോടാ? അവിടെ വരെ ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ് യെസ്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു വാക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ആപ്ലിക്കബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. ആപ്ലിക്കബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു കമ്പനിയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ഷുഡ് ഓൺലി യൂസ് എയ്തർ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ഇൻഡേഴ്സ്. ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിംവർക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിംവർക്ക് ഏതാണ്? AS അഥവാ ഇൻഡേഴ്സ്. സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ AFRF ഏതാണ്? AS അഥവാ ഇൻഡേഴ്സ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ ഞാൻ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ?
ആപ്ലിക്കബിൾ. ഒരു കമ്പനിയാണ് നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്താണ് എന്ന് കമ്പനീസ് ആക്ടിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ കമ്പനീസ് ആക്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഏതാണ്? AS അഥവാ ഇൻഡേസ് ആണ്. സോ കമ്പനിക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഏതാണ്? AS അഥവാ ഇൻഡേസ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതേ സമയത്ത് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ്, അവിടെ ഒന്നും ആക്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആക്ടിനകത്ത് ഒന്നും തന്നെ പറയാത്തത് കൊണ്ടും അവർക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇല്ല. അവർക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് AS വെച്ചും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, ഇൻഡേസ് വെച്ചും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കമ്പനിനകത്ത് കമ്പനീസ് ആക്ടിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രെയിംവർക്ക് ഏതായിരിക്കണം? AS അഥവാ ഇൻഡേസ്. സോ ഒരു കമ്പനിക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്താണ്? AS അഥവാ ഇൻഡേസ്, ആപ്ലിക്കബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ? പ്ലീസ് കമന്റ് ഇൻ ദി ചാറ്റ് ബോക്സ്. യെസ്. മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഒരു കേസ് ആയിരിക്കാം, മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം, ഇപ്പോഴായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവുക. വാട്ട് എവർ ബി ദ കേസ്, മേക്ക് ഷുവർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി യു പ്രൊസീഡ്. Don't simply write yes in the chat box without understanding the concept. Okay anoda? Okay anoda? Yes sir, got it sir. In case if you have messaged me some doubts and if I have not replied to you, എടാ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മെസ്സേജ് അയക്കുക. എന്തിനാ ഇത്ര ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നേ? സാർ എനിക്ക് റിപ്ലൈ തന്നില്ല, ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നില്ല, എന്തിനാ? ഒന്നുകൂടി മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോരെ. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാത്തത്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതല്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കാം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാത്തത്. സോ യു ക്യാൻ അഗെയിൻ മെസ്സേജ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. യെസ്. So I hope you understand what is financial reporting, applicable financial reporting framework. And the applicable financial reporting framework, the financial reporting framework. Who has to follow this AFRF? Management. Why sir? Because management is responsible for the preparation of financial statement. So management, while preparing the financial statement, the framework they adopt is known as financial reporting framework. If they are auditing company, in the Companies Act, it is properly mentioned you have to either use AS or IND-AS. There are certain criteria, whatever, you will learn that afterwards. So in Companies Act, it is clearly mentioned you have to either use AS or IND-AS for the preparation of financial statement. So when you are preparing the financial statement of a company, what is the applicable financial reporting framework? What is the applicable financial reporting framework? AS അഥവാ IND-AS. AS അഥവാ IND-AS. Okay anoda? Yes sir, got it sir. So what is AFRF? The financial reporting framework adopted by the management and TCWG, because they are responsible for the preparation of financial statement. In the preparation and presentation of financial statement, which is widely accepted and is required by the law. നിയമപ്രകാരം ഏതാണോ എടുക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ എടുക്കണം. As per the law, which financial reporting framework you should use, that is the applicable financial reporting framework. In Companies Act, it is mentioned as AS and IND-AS. That is the reason why when you are preparing the financial statement of a company, you have to use AS and IND-AS. That is why AS and IND-AS become the applicable financial reporting framework of a company. Okay anoda? Clear ano? Clear ano? Yes. So now let's by heart the definition. Very simple. Applicable financial reporting framework. Financial reporting framework used by the management and TCWG, because they are the person who is responsible for the preparation of financial statement. So the financial reporting framework adopted by the management for the preparation and presentation of financial statement, which is widely accepted and is required by the law. Repeat with me. The financial, see, നോക്കട്ടെ ഇവിടെ നോക്കിയ മക്കളെ, ആദ്യം ഇതന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? The financial reporting framework adopted by the management and TCWG. എന്തിനു വേണ്ടി അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത്? For the preparation and presentation of financial statement, which is widely accepted and is required by the law. Which is widely accepted and is required by the law. Okay anoda? I hope AFRF is very clear for you. I hope AFRF is very clear for you. Yes, got it. Good. Next question. Who is an auditor? We learned yesterday. The person who conducts the audit is known as auditor. I'm not going to explain again. What is misstatement? We learned yesterday. See, because we have already attended the basics class, ഇതിനകത്തുള്ള പല ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. SA 200 പല ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. വാട്ട് ഈസ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്കറിയാലോ. യെസ്, മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരാൻ രണ്ട് കാരണമുണ്ട്. കമന്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ? കമന്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്.
മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സാർ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരാൻ രണ്ട് കാരണമുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫ്രോഡ്, എറർ. എന്താണ്? fraud, error. Misstatement can be due to fraud and error. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? To obtain reasonable assurance whether the financial statement as a whole is free from material misstatement due to error. എന്നല്ലേടാ പഠിച്ചത്? Yes sir, yes sir. What is the difference between fraud and error? Which is intentional? Which is intentional? Which is intentional? Fraud. Good. Yes. So we already learned misstatement. We already learned reasonable assurance. We already learned reasonable assurance. We already learned RMM. അവിടെ വരെ ഓക്കെ ആണോടാ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും എടുക്കാതിരിക്കുന്നത്. യെസ് സർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡൗട്ട് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഷുറൻസ് റീസണബിൾ അഷുറൻസ് ആണെന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് അഷുറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്? See, yesterday I taught you, right? When we are auditing, we can provide only reasonable assurance. But nobody asked me, sir, why can't we provide absolute assurance? What is the problem if we provide absolute assurance? Why cannot an auditor issue cannot provide an absolute assurance? 100% confirmation. എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? Comment. Vast data, detection risk is there, good. Audit risk ഉണ്ട്, very good. Inherent risk ഉണ്ട്, undetected ആവാത്തത്, very good. നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലാണല്ലോ കുട്ടികളൊക്കെ. Okay. Simple answer. എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസണബിൾ അഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആൻസർ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്. എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്. എന്താണ്? വൈ കാനോട്ട് ആൻ ഓഡിറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ആബ്സല്യൂട്ട് അഷുറൻസ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ. എടാ, ഇൻഹെറന്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും, ബൈ ഡിഫോൾട്ട്, ഇൻ ബിൽഡ്. അവിടെ എഴുതി വെച്ചേ ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ. അവിടെ ഇൻഹെറന്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബിൽഡ്. സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്താലും അവിടെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ്. അവിടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് മീൻസ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ലിമിറ്റേഷൻസ്? What do you mean by limitations? What is the Malayalam word for limitation? Limitation എന്ന വാക്കിന്റെ മലയാളം വാക്ക്. What is the Malayalam term for limitation? പരിമിതികൾ അല്ലെ? പരിമിതികൾ അല്ലെ? Yes. Good. Very good. Okay. എന്താണ് പരിമിതികൾ? Fine. So inherent limitation. See how even if we check the 100% data of the company. For example, I am auditing ABC company. Even if I check the 100% transactions of this particular company, I can never ever provide absolute assurance. I can only provide reasonable assurance, which is a high level of assurance. See, reasonable assurance it is also a high level of assurance, but not the highest level. Highest level നമ്മൾ വിളിക്കും absolute എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ? Yes. So why can't we provide reasonable assurance? Because of inherent limitations of audit. എന്താണ്? Because of inherent limitations of audit. What are the inherent limitations of audit? Let's see. An auditor, the auditor is not expected to and cannot reduce the audit risk to zero. Very important question. MCQ അല്ലെങ്കിൽ correct incorrect അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക് ആണ്. Auditor cannot reduce the audit risk to zero. ഓഡിറ്ററിന് ഒരിക്കലും ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് സീറോ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. Simple way. Audit risk, if the audit risk is zero, what is the percentage of assurance we are giving? If the audit risk is zero, what is the percentage of assurance we are giving? 100%. 100% assurance or end assurance? Absolute assurance. Can we provide absolute assurance? No. We can only provide reasonable assurance. You can understand that we can never ever reduce the audit risk to zero. We can never ever reduce the audit risk to zero. First thing. How much ever controls we implement in the organization, how much ever deep we check the financial statement transactions, we can never ever provide 100% assurance, because we can never ever reduce the audit risk to zero. Sir, why cannot we reduce the audit risk to zero? Because of inherent limitations of audit. Inherent limitation means certain limitations which we cannot overcome. നമുക്ക് overcome ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത
ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദോസ് തിങ്സ് വിച്ച് വി കനോട്ട് ഓവർകം വിൽ ബിക്കം ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ audit. Now let's learn what are the inherent limitations of audit. എടാ ഓക്കെ ആണോടാ? See ഒരു കാര്യം പറയാം. Auditing is not very interesting, എന്താ ഭയങ്കര കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ഒന്നും ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല. But this is most practical oriented subject. കാരണം whatever you learn right now, that is what you are going to do during your articleship or even after you are qualified. Okay ആണോടാ? So maybe those who are doing their articleship right now can relate some of the points, not like എല്ലാം relate ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, at least some of the points you can relate. Okay, so why can't an auditor provide 100% assurance? What are the inherent limitations of an audit? First point, nature of the financial reporting. Okay anoda? Financial reporting എന്ന് പറയുന്നതാണ് financial statement അല്ലെ? Financial statement. Who prepares the financial statement? Management prepares the financial statement. The financial statement management prepare that involves so many judgments of the management. And what do you mean by judgment? Judgment means decisions. Judgment means decisions. Okay, management financial statement prepare ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് decisions എടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. Provision for doubtful debts. Management is estimating, let's keep the provision for doubtful debts to be 10%, 12%. It is estimation. Management is estimating a figure. When they are estimating, this provision correct ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? It is an estimation. Management ആണ് financial statement prepare ചെയ്യുന്നത്. When they are preparing the financial statement, they make a number of judgments. They take number of decisions which are based on certain estimation. Example, provision for taxation. Example, provision for bad and doubtful debts. Estimations. Okay, these what do you mean estimation? What do you mean estimation? See, after writing my auditing exam, I somewhere feel like എനിക്ക് almost ഒരു 60-65 മാർക്സ് കിട്ടും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Okay ആണോ? I somewhere feel like 60-65 മാർക്ക് കിട്ടും. This is my estimation. ഇത് കറക്റ്റ് ആവണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഊഹം. കറക്റ്റ്. ഇത് കറക്റ്റ് ആവണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. അല്ലടാ, ഇല്ലല്ലോ. ഇതെന്റെ ഒരു ഏകദേശം എന്റെ അസംഷൻ അല്ലേ? യെസ്. സോ ആ അസംഷൻ തെറ്റിക്കൂടെ? തെറ്റാം. So assumptions in the basis of financial statement prepare ചെയ്തെങ്കിൽ how can you provide absolute assurance? And the financial statement which we are auditing, is prepared by the management. Management makes number of judgments. These judgments are based on management's estimation. When the judgment is based on the basis of estimation, how can you provide absolute assurance? Tell me. ആ estimation തെറ്റിക്കൂടെ? മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നത് 10% മതി ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെബ്റ്റ്സ്. പ്രൊവിഷൻ 10% is enough. മേ ബി അതിനേക്കാളും കൂടാം, അതിനേക്കാളും കുറയാം. ഓക്കെ ആണോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So that is an inherent limitation for an audit. Financial statement is prepared by the management by making a number of judgments which is based on certain estimation, which can be subjective. Subjective എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഫേവറബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ എസ്റ്റിമേഷൻ വെക്കും. മാനേജ്മെന്റ് ഫേവറബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ എസ്റ്റിമേഷൻ വെക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? എടാ പ്ലീസ് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് see from today onwards our portions what we are going to revise is going to be little deeper. Okay, so you have to make sure that you are listening to the class and you have to make sure that each and every concept is actually clear to you. Okay anoda? Yes. So first one endana parnathu, financial statement is prepared by the management. Whenever the financial statement is preparing by the management, they will make a number of judgments. Okay, some of these decisions are based on what? Their assumptions. When decisions are made or based on the assumptions, how can we provide absolute assurance? We can't provide absolute assurance when the figures are based on the assumptions. The assumptions തെറ്റിപ്പോകാൻ chance ഉണ്ട് അല്ലേ? Yes. So that is one of the inherent limitations of audit. That is one of the reasons why we can't provide absolute assurance. Okay anoda? Yes. Next, the nature of audit procedure. And the audit procedure, see, just imagine there is a company. Sanjay is the auditor. ഞാൻ അവിടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് മാനേജ്മെന്റ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലേ എനിക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ?
What if the management intentionally has not disclosed certain information? What if the management has not provided the entire transaction to the auditor? Auditor can only audit those transactions which was disclosed in the financial statement. What if the management has not disclosed the entire transactions in the financial statement intentionally or unintentionally? Let it be unintentional also. Okay, so there is always a possibility that management may or may not intentionally or unintentionally provide the complete information while preparing the financial statement. Management financial statement prepare ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചില സമയത്ത് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും കാണിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും absolute assurance കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. Sir, once again can you explain? Yes. എടാ, please listen. See, auditor can only audit those transactions which are shown in the financial statement. Correct? Yes. And what if the management has intentionally or unintentionally has not disclosed some information in the financial statement? What can you do? So you cannot provide absolute assurance. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? Second point. Yes, sir. Got it, sir. Next, fraud may involve sophisticated. What if the management has committed a fraud? What is a fraud? Management അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയല്ലേ fraud? Intentionally they are doing a mistake, അല്ലേ? Yes. So whenever we are committing a fraud, we will take the necessary steps to conceal them. Whenever I am committing a fraud, I will take the necessary steps to conceal them. അല്ലേ? Correct അല്ലേ? Yes, intentional mistake. Whenever I am committing a fraud, whenever a person is committing a fraud, don't you think he will take the necessary steps to hide them, to conceal them? Please comment. Yes. Tell me, during your 3 years articleship period, or in your syllabus, in your CA inter syllabus or CA final syllabus, are you trained to detect the fraud? Is training provided to CA students to detect the frauds? No. So if the management has committed a fraud, we the auditors are not specialists. We the auditor have not given any training to detect the fraud. So how can you expect me to provide absolute assurance? So how can you expect an auditor to provide absolute assurance? I hope the point is clear to you. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? See the third point. Audit is not an investigation. Audit is not an investigation. And what is the difference between audit and investigation? Simple idea. Just simple idea. Investigation comes only when we are sure that some kind of misstatement is there. Okay. Investigation begins with already pre-known consumption that there is some kind of misstatement. Audit അങ്ങനെയാണോ? അവിടെ misstatements ഉണ്ട് എന്നൊരു predetermined മൈൻഡോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. That is the difference. Investigation will come only when you're sure that some kind of bad things happened in the financial statement, in the organization. Investigation എപ്പോഴേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഓഡിറ്റ് വരുന്നത് അവിടെ മിസ്റ്റേക്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ? Are we auditing with a predetermined mind that there is some kind of mistakes in the financial statement? No. Auditor is not an investigator. He is a watchdog, not a... Yeah, good. Yes. So auditing and investigation, investigation, we have a small portion where we have to learn the difference between auditing and investigation. That's the auditing introduction or topic. But for time being, just simple thing. Audit and investigation. Audit, we are not starting our audit with a predetermined mind that some kind of misstatement has happened. Another predetermined mind audit. But in investigation, we already know that some kind of mischievous activities has happened. That is the reason why we are here now, investigators. Yes. So audit is not an official investigation. We are not investigators to detect the fraud. This is the next inherent limitation. So first inherent limitations. First inherent limitation is the nature of the financial reporting and the nature of see, you should know the heading
as well as you should know to write some masalas also. So nature of financial reporting, this is the heading. What will you write? You have to write like, we know the financial statement is prepared by the management. Management, while preparing the financial statement, will make number of judgments. These judgments are based on certain estimations. Points. We know management prepares the financial statement based on certain judgments. These judgments are based on certain estimations. So we cannot provide absolute assurance. Okay, the estimation can be subjective. Okay, yes. That's the nature of audit procedure. And the management may intentionally or unintentionally have not disclosed all the information to the auditor. Fraud and chance. Audit is not an investigation. Okay, okay, second point. Yes, sir. Got it, sir. Got it, sir. Thank you. Next, timeliness of financial statement and balance between benefit and cost. Timeliness of financial reporting and balance between benefit and cost. Audit means we are actually auditing historical data, true or false? Audit means we are actually checking historical data, true or false? Yes. Okay, fine, good. Everybody said true. Yes. Because one varshate financial statement audit already occur transactions are auditing. So already occur transaction audit in some already transaction. This information the relevance of information. The relevance of information. See the board. And its value tend to diminish over the time. Over the period, the relevance of information will diminish. ഒരു വർഷം മുന്നേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I can take the action. I can take the action only if I know something that is happened in the present. In the past, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് can I do anything? Can I do anything? No. So the relevance of information diminishes over the time. First one. Relevance of information diminishes over the time. Okay, fine. Second thing, one company 100% transaction you will check here. Or auditor, do you really expect an auditor to check 100% transactions of a company, of an entity? Do you really expect an auditor to check 100% transactions of an entity? No. So what he normally does is sampling. What he normally does is sampling. Please comment in the chat box, sampling. Sampling SA 530, SA 530, SA 530, SA 530. We will learn afterwards. SA 530. Sampling, good, good. SA 530, good. See, then I'm not checking 100% transaction. How can you expect me to provide absolute assurance? Please tell me. How can you? See, simple thing. Exam, 70% of the syllabus. Can you expect 100 out of 100? Tell me. Tell me. I'm studying only, total in auditing, we have 13 chapters, right? 13 chapters. I'm only learning 10 chapters. I skipped 3 chapters. Can you expect 100 out of 100? No. Yes, correct. Very good. Yes, final. Yes. So 100% transaction check can you expect to provide absolute assurance? No. Yes. If somebody is asking to the auditor, particular check can I say check can I say such kind of reasons? Tell me. Can I say such kind of reasons? Why you 100% transaction check transactions sampling mistake. See, very simple thing. Sample basis check sample correct sample everything was true and fair. So I reported true and fair. Check transactions mistake so they are asking to me, the management is asking to me, see, we have appointed an auditor. You audit our financial statement. Still you are not able to find the misstatements in our financial statement. Once again.
ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഞാൻ ABC എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ട്. ഐ ആം ദ ഓഡിറ്റർ, സഞ്ജയ് പ്രഭു ഇസ് ദ ഓഡിറ്റർ. ഞാൻ അവിടുത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? ഞാൻ സാമ്പിളിംഗ് ബേസിസ് ചെക്ക് ചെയ്തു. ഞാൻ എടുത്ത സാമ്പിൾ വാസ് കറക്റ്റ്, സോ ഐ റിപ്പോർട്ട് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ. പക്ഷേ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസിലെ അവിടെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാനേജ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാണ്, എടാ ഓഡിറ്ററെ, നിനക്ക് ഇത്രയും കാശ് തന്നിട്ടും നിനക്ക് ഈ മിസ്റ്റേക്മെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. Can I say, see, നമുക്ക് ഇത്ര സമയമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് കാശ് ചെലവാകും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല. Can we say something like that? Tell me. Can we say something like that? Because of the lack of time, because of the difficulty, I skipped that particular transaction എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? No. അല്ലെ? സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, മാറ്റർ ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി. എടാ അണ്ടർലൈൻ ദി സെന്റൻസ്. ഓക്കെ, അണ്ടർലൈൻ ദി സെന്റൻസ്. The matter of difficulty, time and cost involved is not a valid basis for the auditor to omit an audit procedure. എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതിന് ഒരുപാട് ചെലവാകും എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് you cannot avoid an audit procedure. You can never ever avoid an audit procedure just by saying that it involves a lot of time, it involves a lot of cost, it's very difficult, it is time consuming എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? Timeliness of FR and benefit, balance between the benefit and cost. Timeliness of FR എന്താ പറഞ്ഞത്? എടാ നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് എവിടെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടാറുള്ളൂ. See, just imagine March 31st ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, March 31st വരെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, മാനേജ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വിചാരിക്കുക, ഒരു April 10 നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമുണ്ട്? ടേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ September 30. ഓക്കെ, ആ ഒരു 6 മാസം നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കണ്ടേ? ഈ ഒരു 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഒറ്റ കമ്പനിയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണോ? ഒരുപാട് ക്ലയൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മെത്തേഡാ ഫോളോ ചെയ്യുക ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി? സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിംഗ് സാമ്പിളിംഗ്, when we are not checking 100% of transactions, how can you expect an auditor to provide absolute assurance? This is my question. How can you expect an auditor to provide absolute assurance? Are you guys able to understand? Please tell me, comment in the chat box. എടാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എടാ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവാത്ത, in case, see, I am not expecting like the 99 students in this Zoom meeting have understood everything I taught. I have no such അങ്ങനത്തെ assumptions ഒന്നും എനിക്കില്ല. In case if you are finding difficult to understand a particular concept, after the class, WhatsApp me. Do it. Not for me, but for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഗുണമുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പാസ്സാവുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു ഗുണമില്ല. നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഗുണമുള്ളൂ. അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. Okay, so in case if you are not able to understand a particular concept, please take an effort to WhatsApp the faculty. Not only in audit, in any subject, whatever be the subject. Okay, take that effort to ask the faculty. Sir, he is not replying to me, sir. Again message da, message aykonnu kudiyum, maybe he will be busy, something like that. Okay or not? Fine. I hope this particular concept is clear to you. Timeliness. Okay or not? Yes sir, got it sir. Other matters, why we cannot provide absolute assurance. Other matters why we cannot provide absolute assurance. First one, fraud. A fraud in SA 240. SA 240. Non-compliance with laws and regulation. SA 250. SA 250. Existence of related party transaction. SA 550. Future events going concern. SA 570. 240, 250, 550, 570. Just say ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഒന്നുമില്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഫ്രോഡ് ചെയ്താൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എടാ എംപ്ലോയി ചെയ്യുന്ന ഫ്രോഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രോഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഏത് ഫ്രോഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്? എംപ്ലോയി ആണോ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രോഡാണോ? മാനേജ്മെന്റ്. എന്തുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റ്? വൈ മാനേജ്മെന്റ്? Because the management is already in a higher position to what we say, to modify the financial statement. And the management is already in a higher position with powers. And power in the position on management, so they can modify the financial statement. They can എന്ത് വേണം ചെയ്യാൻ പറ്റും, റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്സ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ എല്ലാം അവർക്ക് ചെയ്യാം. സോ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഓക്കെ ആണോ? യെസ്. പിന്നെ occurrence of non-compliance with laws and regulations.
സി ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ. നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറെ ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട്, GST ആക്ട്, ഫാക്ടറീസ് ആക്ട്, പിന്നെ ESI, PF. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് വല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ അവർ ചിലപ്പോൾ കംപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അതൊരു ഇൻഹറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ആണ്. പിന്നെ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ, ബിലീവ് മീ, SA 550 ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, കിഡിലൻ ക്ലാസ് നമ്മുടെ. ഓക്കെ, ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻഹറന്റ് ലിമിറ്റേഷന്റെ വന്നത്. സി ഒരു കമ്പനി റിലേറ്റഡ് പാർട്ടിയുമായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ഫ്രോഡ് അവർ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മുടെ അദാനിയുടെ കേസ്, നമ്മുടെ അദാനിയില്ലേ, അദാനി ചേട്ടന്റെ കേസ് അതന്നെയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്, റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലേ. ഷെൽ കമ്പനീസുമായിട്ട് ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തി, എന്താണ് പ്രൈസ് കൂട്ടി, പ്രൈസ് കുറച്ചു, അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അലിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ ഫ്രോഡുകളൊക്കെ ഓഡിറ്ററിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഹറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ. അതൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പരിമിതിയാണ്. ഇൻഹറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പരിമിതിയാണ്. പിന്നെ ഗോയിങ് കൺസേൺ, ഒരു കമ്പനിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താലും 100% ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത 12 മാസമുള്ള കമ്പനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് എത്രയോ കമ്പനീസ് പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 22 ലോക്ക്ഡൌൺ വിളിച്ച സമയത്ത്, മാർച്ച് 22 ലോക്ക്ഡൌൺ വിളിക്കുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണോ? അല്ല, പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ലോക്ക്ഡൌൺ വിളിച്ചു. എത്രയോ കമ്പനീസ് 2020 പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയായിരുന്നു. സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗോയിങ് കൺസേൺ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതും ഒരു ഇൻഹറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ്. അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പോയിന്റ്? ഇൻഹറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസിന്റെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പോയിന്റ്സ്? അവിടെ എഴുതി വെക്ക് 570 അടുത്ത്. നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്ക്. 550 ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്താ? അദാനി. 570 ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ വരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത കമ്പനീസ് ആയിരുന്നു, വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത കമ്പനീസ് ആയിരുന്നു. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗോയിങ് കൺസേൺ നമുക്ക് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അതൊരു ഇൻഹറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഹറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ്? നേച്ചർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, നേച്ചർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, അതർ മാറ്റേഴ്സ്, ടൈംലിനെസ്. എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ്? നേച്ചർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, നേച്ചർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, അതർ സബ്ജക്ട്സ്, പിന്നെ ടൈംലിനെസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്. എടാ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഹറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആദ്യം ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കാം. ഇൻഹറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ മീൻസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന പരിമിതികൾ. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പരിമിതികൾ? അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബൈഹാർട്ട് അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, 2 മൊഡ്യൂളുകൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് അടിക്കും? നിങ്ങൾ മറ്റേ ചിറ്റി റോബോ എന്നല്ല ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ബൈഹാർട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. സർ, if I am not able to understand the concept, message me. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഓക്കെ ആണോ? Yes. Conduct of audit in accordance with SA. താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? Conduct of audit in accordance with SA. What is the name of the standard? Overall objective of the independent auditor and conduct of audit in accordance with SA. അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആണ് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത്. Second half, conduct of audit in accordance with SA. My very first question to you. Are you guys there? Urangipoyo? Comment. Hello. Illa sir. Are you guys able to understand? I hope you are also enjoying. See? You are ഭയങ്കര ചൂടാ ഇവിടെ. നേരത്തെ ഞാൻ കുളിക്കാം. Yeah. Yes, got it. Yes. Second half ആണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി conduct of audit in accordance with SA. We learned yesterday that when we are auditing a financial statement, we have to comply to SA. My very first question to you: an auditor has to comply all the SA while he is auditing. True or false? An auditor has to comply to all the standards when he is auditing the financial statement. Yes or no? False. False.
അപ്പൊ അവൻ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കംപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട. ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ്. എന്താണ്? ഫാൾസ് ആണ്. അവൻ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കംപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട. സോ അപ്പൊ അവൻ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കംപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട. Auditor need not follow all the standards? No. Auditor only has to follow those standards which is relevant for his audit. എടാ 38 സ്റ്റാൻഡേർഡും ഞാൻ കംപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മാത്രം ഞാൻ കംപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. Only those standards which is relevant to the audit you have to comply. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? For example, there is a standard called SA 299. SA 299 എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. Those who don't know what is SA 299, is there anyone who knows what is SA 299? Comment. SA 299 9 ഒരുമിച്ച് എന്റെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം. Then 2 9s are together. What is that? Joint audit. Very good. Joint audit. Okay. Yeah. എന്താണ്? Joint audit അല്ലേ? Yes. So എന്താ joint audit എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റ്. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റ്. ഓക്കെ ആണോ? യെസ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ HUL ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ HUL ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മളിപ്പോ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. HUL ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഇവിടെ എത്ര ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഒറ്റ ഓഡിറ്ററേ ഉള്ളൂ. ഏത് ഓഡിറ്ററിന്റെ പേര്? BSR & Co. LLP എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഡിറ്ററാണ്. ആരാണ്? BSR & Co. LLP. അവിടെ ഒറ്റ ഓഡിറ്ററേ ഉള്ളൂ. ആരാണ്? BSR & Co. LLP. So is SA 299 applicable to this particular audit? HUL ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് SA 299 applicable ആണോ? അല്ല. No. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes. So this particular standard SA 299 is not applicable to HUL's audit. So whether the BSR & Co. has to comply to the matters which is mentioned in SA 299? No. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes. So an auditor should comply with all the standards which is relevant to audit. എന്താണ്? Only those standards which is relevant to audit. Auditine relevant ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കംപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അത് മാത്രം. സാറേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെലവെന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? Sir, how can I understand whether this particular standard is relevant or not? Very simple. First thing, that standard should be in effect. ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ടാവണം. ICAI അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇന്നിപ്പോ നിലവിൽ എത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്? 38 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. നാളെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ICAI and NFRA is withdrawing some standards. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് is not in effect. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So to check the relevance, 2 things you have to check. First one, that particular standard is in effect. That particular standard is in effect. അതിപ്പോ നിലവിൽ ഉണ്ടാവണം. It has not been withdrawn by ICAI. Second one, the circumstance exists. What is the circumstance for SA 299? SA 299 and comply ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കംസ്റ്റാൻസ് എന്താ? അവിടെ 2 ഓഡിറ്റർ ഉണ്ടാവണ്ടേ? 2 ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവിടെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ. അല്ലടാ? യെസ്. So 2 things to check whether a particular standard is relevant or not. First one, that particular standard should be in effect. അതിപ്പോ നിലവിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത്, ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ഇപ്പൊ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ SA 299 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കംസ്റ്റാൻസ് എന്താണ്? അവിടെ 2 ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം. 2 ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? SA 299 നമുക്ക് കംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ 2 ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിലോ അങ്ങനത്തെ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലോ ഡു വി നീഡ് ടു കംപ്ലൈ ടു SA 299? നോ. സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ SA 550. SA 550 എന്താ? റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ്, റിലേറ്റഡ് പാർട്ടീസ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിന് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടീസേ ഇല്ല, റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷനേ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡു ഐ നീഡ് ടു കംപ്ലൈ ടു SA 550? നോ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടീസേ ഇല്ല, ഞാൻ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻസേ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് SA 550 ബാധകമാണോ? ഇല്ല. SA 560 സബ്സിക്വന്റ് ഈവന്റ്സ്. ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻറ്റിറ്റിക്ക് സബ്സിക്വന്റ് ഈവന്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് SA 560 വേണോ? വേണ്ട. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ first question is whether an auditor has to comply to all the standards. Answer, he has to comply to all the standards which is relevant to the audit. So how can we check the relevant? 2 things. 1, the standard is in effect. 2, the circumstance should exist. Circumstance demanded by the standard is existing. First one, the standard should be in effect. Second one, the circumstance required by the standard is existing. Okay, Oda? Yes. So an auditor should comply with each requirements of the standard.
എപ്പോഴാണ് ഒരു ഓഡിറ്റർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടാത്തത്? when should an auditor not comply to a particular standard? Two conditions. That standard is not relevant. That standard is not relevant. Now we understand what is relevant. അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ? Yes. So when a particular standard is not relevant, you don't comply to that standard. No issues. Second, that standard is not relevant because the condition does not exist. The condition does not exist. What was the condition for SA2AA? There should be two auditors. That condition is not existing, so that standard is not relevant. What is the condition for SA550? There should be some related parties. Here there is no related party, so the condition is not existing. What is the condition for SA560? Some kind of subsequent event should happen. There is no subsequent event. When there is no subsequent event, SA560 is not required to be. എപ്പോഴാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കംപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടാത്തത്? when it is not relevant. It is not relevant because the condition does not exist. Okay, Anoda, this question is asked in the exam. Okay, but this has been asked. Exam question. 2 marks question. It's a very simple question. It's a very simple thing, but you have to understand. Simple thing. Okay, whether an auditor has to comply to all the standards? Yes, sir, we have to comply to all the standards which is relevant to the audit. Sir, what do you mean by relevancy? That should be in excess. The circumstance demanded by the SA should be, so first one, it should be in effect. Then the circumstance demanded by the SA should be existing. Then should be not comply to a particular standard when it is not relevant or the requirements of this particular standard is not existing. Okay, Anoda. Okay, Anoda. Conduct of an audit in accordance with SA. Okay, fine, got it. Here, cherry topic, I will give you a small break. Okay, here's your topic. Please, cherry topic. Okay, ethical requirements relating to audit. Those who already attended my class, they might have known this term. Peacock. Already attended my class. Peacock. Comment yes. Those who have already attended my class, do you remember Peacock? Yes. Good. Peacock. Let's learn what is Peacock. See, ethical requirement, very important and one of the most frequently asking question from SA200. Ethical requirements of an auditor. Or auditor, or a professional accountant, ethically comply ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ സർവീസ് ഒരു ക്ലയന്റിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. എത്തിക്സ് മീൻസ് മൊറാലിറ്റി, മോറൽ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കംപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് സർ എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇന്റഗ്രിറ്റി. എന്താണ് സർ? ഹൂ ഇഷ്യൂഡ് ദീസ് എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്? ICAI. ആരാണ്? ICAI. ആരാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്? ICAI. ആരാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത മക്കളെ? ICAI. Who issue this ethical requirements? ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. Yeah. So, first ethical requirement, ഒരു ഓഡിറ്ററിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഫസ്റ്റ് എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ് ഇന്റഗ്രിറ്റി. ഒരു കാര്യം പറയാമേ, ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിയറിറ്റിക്കലി മാത്രമാണ്. പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മേ ബി ചെയ്യാറുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പിന് ചെന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സാർ എന്താ ഫോളോ ചെയ്യാത്തത്, സാറിന് ദുഷ്ടനാണോ എന്നൊന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ തിയറിറ്റിക്കലി മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, പ്രാക്ടിക്കലി ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇന്റഗ്രിറ്റി. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ? ഇന്റഗ്രിറ്റി. Integrity means straightforward and honest. ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ഒരു ഓഡിറ്റർ എപ്പോഴും സത്യസന്ധനായിരിക്കണം. honest ആയിരിക്കണം. very honest. Okay, and he should be straightforward, honest. Okay, fine. Yeah. So he should not be associated with reports which he believes to be materially false. ഉറപ്പുള്ളൊരു വിഷയവുമായിട്ട് അയാൾ ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല. He should not associate with any reports or communication which he believes to be materially false. So once again, look here. Integrity means an auditor should be straightforward and honest. He should not associate with anything which he believes to be materially false. തെറ്റാണ് എന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ തന്നെ കുറച്ച് മേലോട്ട് പോയി ഞാൻ 2 ദിവസം മുന്നേ സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. NFR 2-3 ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിൽ പൊക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? NFR 2 ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിനെ പൊക്കി എന്ന് ഞാൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെക്ഷൻ 147 ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ് സർ.
എന്തുകൊണ്ട് NFR അവരെ പൊക്കിയത്? ബിക്കോസ് ദേ ആർ വെരി വെരി ഓണസ്റ്റ് ഇൻ ദിയർ ഡീലിംഗ്സ് അല്ലേ? യെസ്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓഡിറ്റർ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഒരു ഓഡിറ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഒരു ഓഡിറ്റർ? He should be straightforward and honest. Not associate with anything which he believes to be materially false. തെറ്റാണ് എന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് അവൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? യെസ് സർ, ഗോട്ട് ഇറ്റ് സർ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി. എന്താണ് ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി? എടാ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? സബ്ജക്ടിവിറ്റി. എന്താണ് ഒബ്ജക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? സബ്ജക്ടിവിറ്റി. ഒബ്ജക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? സബ്ജക്ടിവിറ്റി. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം സബ്ജക്റ്റീവ് എന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയാണ് കണ്ടത്? ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റീവ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ നേച്ചർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പഠിച്ച സമയത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് കുഡ് ബി സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോടാ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോടാ നേച്ചർ ഓഫ് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? യെസ്. സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഒരിക്കലും സബ്ജക്റ്റീവ് ആവാൻ പാടില്ല. ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർ? ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, വിതൗട്ട് എനി ബയാസ്, നോട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ഹിസ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്. എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്? ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുതരാം. നോട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ഡിസിഷൻസ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മീൻസ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചാലും മതി. ഒബ്ജക്റ്റീവ് മീൻസ് നോട്ട് സബ്ജക്റ്റീവ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ്, നോട്ട് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒബ്ജക്റ്റീവ് വിതൗട്ട് എനി ബയാസ്. He should be independent. Okay ഓടാ? So ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് നോട്ട് കോംപ്രമൈസ് ഹിസ് ജഡ്ജ്മെന്റ്. ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻസ്. He should not compromise his decision. He should not compromise his conclusion because of bias, interest, undue influence. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഡിസിഷൻസ് ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് ABCD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ കമ്പനി വളരെയധികം മിസ്റ്റേക്മെന്റ്സ് വരുത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു give my opinion as this financial statement is materially mistaken. പക്ഷേ ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് is influencing me. They are telling to me, സഞ്ജയ് സർ നിങ്ങൾ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ എന്നുള്ള ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്തു, സാറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ കുറെ പൈസ ഇട്ട് തരാമെന്ന് പറയാണ്. Can I change my decision? No എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു പോകുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? യു ഷുഡ് നോട്ട് കോംപ്രമൈസ് യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബയാസ്, കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ബയാസ്, യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു കോംപ്രമൈസ് യുവർ ജഡ്ജ്മെന്റ്. ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻസ്, യുവർ കൺക്ലൂഷൻസ്. ഓക്കെ ഓടാ? അവിടെ എഴുതി വെക്കടാ, ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുത്ത് എഴുതി വെക്കടാ, കൺക്ലൂഷൻസ് എഴുതി വെക്ക്. കമോൺ. ഓക്കെ ആണോ? യെസ്. തേർഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാം, കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. Confidentiality means an auditor should respect the confidential details of the client. എന്റെ ക്ലയന്റ് എന്നെ വിശ്വസിച്ചാണ് അവരുടെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ എനിക്ക് തരുന്നത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടുത്തെ റോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, അവരുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ കോമ്പീറ്ററിനോട് പോയി പറയാൻ പറ്റും. ടെൽ മീ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ആം ദ ഓഡിറ്റർ ഓഫ് പെപ്സി. Can I go and tell how a Pepsiയുടെ ingredients എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചെന്നിട്ട് നേരെ പോയിട്ട് അപ്പുറം ചെന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റും? എനിക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ? No. So as an auditor, I should respect the confidential details of the client. Okay, Anna? This is the third point in ethical requirement. First ethical requirement was integrity. Integrity നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? Straightforward, honest. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? He should not associate with anything which he believes to be false. Second point നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? സെക്കൻഡ് പോയിന്റിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത്? He should not compromise his decisions. Third point എന്താ പറഞ്ഞത്? Confidentiality. He should respect the confidential matters of the client. Okay ആണോടാ? Yes sir. Next നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം, professional behavior. പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത് ഒരു KSRTC ബസ്സിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടായി. ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെന്നായിരുന്നു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ന്യൂസിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു സവാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സവാദ് ഞാനായിരുന്നു ആ വ്യക്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം. സവാദിന് പകരം, സവാദ് എന്നാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര്, സവാദിന് പകരം സഞ്ജയ് പ്രഭു എന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം.
ഞാനാണ് കുൽസിത പ്രവൃത്തി ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെഡിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിങ്ങളൊന്ന് ഊഹിച്ചിട്ടൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത്. നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെഡിങ്സ് വരട്ടെ. ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെഡിങ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും? കമന്റ് ചെയ്ത്. നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് വരട്ടെ. സവാദിന് പകരം സഞ്ജയ് പ്രഭു എന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് ആ കുൽസിത പ്രവൃത്തി ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് കുഡ് ബി ദ ഹെഡിങ്സ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ? ന്യൂസ് പേപ്പർ, പിന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ, ഇന്റർനെറ്റ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? പറയടാ, ആരൊന്നും പറയാത്തുണ്ടാ? CA കാരന്റെ കുൽസിത പ്രവർത്തികൾ അല്ലെ? യെസ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ നഗ്നതാ പ്രദർശനം, അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക? ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് സഞ്ജയ് പ്രഭു. യെസ്. അല്ലടാ, അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക. സി ദ ഡിഫറൻസ്. ഒന്നുമില്ല, അയാൾക്ക് പകരം ഞാനാവുമ്പം അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്റെ പ്രൊഫഷനാണ്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന പ്രൊഫഷനാണ് അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? സെയിം പ്രവൃത്തി രണ്ടാള് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആവുന്നത് എന്താണ്? അയാളുടെ പ്രൊഫഷനാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമാജിൻ, ഒരു ഉദാഹരണം പറയണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര റോഡ് ആക്സിഡൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്? ഒരുപാട് റോഡ് ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു റിമെമ്പർ, നമുക്കൊരു കളക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ശ്രീരാം വെങ്കിട്ടരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു റോഡ് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റോഡ് ആക്സിഡന്റ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്രപ്രവർത്തകർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡു യു റിമെമ്പർ? ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു റിമെമ്പർ ഓർ നോട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ന്യൂസിന് ഇത്രയും ഹൈപ്പ് കിട്ടിയത്? ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ആൻ IAS. ഹി വാസ് ഇപ്പോഴും ഈസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹി ഈസ് ആൻ IAS. അയാളുടെ IAS ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രസക്തി. അയാളുടെ പ്രൊഫഷനാണ് അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയാണ് അടിച്ചതെങ്കിൽ അത് 2 ദിവസം ഉണ്ടാവും ന്യൂസ്. 2 ദിവസം ആ ന്യൂസ് ഉണ്ടാവും, കഴിഞ്ഞ്. പക്ഷേ അയാളൊരു IAS കാരനായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വിവാദമായി. അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആവുന്ന അയാളുടെ പ്രൊഫഷനാണ്. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് an auditor should not do anything, or an auditor should avoid doing anything which brings discredit to his profession. സ്വന്തം പ്രൊഫഷന്റെ തൽപേരിന് കളങ്കം വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഓഡിറ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. An auditor should avoid doing anything which brings discredit to the profession. Are you guys able to understand? Please comment in the chat box. Come on. Professional behavior. An auditor should not do anything which brings discredit to the profession. Okay, Nora? Yes, I got it, sir. And last point, professional competence and due care. Professional competence എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പാസ്സാവുന്ന സമയത്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം. തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ പാസ്സായത്, ഞാൻ CA ക്വാളിഫൈ ചെയ്തത് 2019. ഇനിയിപ്പോ 2023. ഞാൻ 2019 ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ ടാക്സ് സ്ലാബ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുക. ടാക്സ് സ്ലാബ് എല്ലാ വർഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ? മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ക്ലൈന്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ എന്റെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം, എന്താണ് എത്ര ടാക്സ് ആണ് നടക്കേണ്ടത്? Can I tell to him like, ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്ത് സ്ലാബ് വെച്ചിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Tell me yes or no. Can I compute the income tax slab as എന്താണ് ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്തുള്ളത് വെച്ചിട്ട്? No, I can't, right? I can't. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ CA ഫയൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. എനിക്ക് അത് തലയിൽ കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. ചുമ്മാ കേട്ടോ, തമാശക്കാണ്, എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ചാപ്റ്റർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആ ചാപ്റ്റർ, തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ചാപ്റ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പാസ്സായി. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മാത്രം പഠിച്ചാലല്ലോ പാസ്സാവുക, ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാലും പാസ്സാവും. ഞാൻ പാസ്സായി. ഞാൻ ഇപ്പൊ CA ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്തൊരു ക്ലയന്റ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത്, സാറേ ഞാൻ കുറച്ച് ഷെയർസ് വാങ്ങിയിട്ട് വിറ്റിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ച് ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ട് വിറ്റിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് can I tell to him, see Baba, I have skipped that chapters during my exams, so you go and refer to some other chapter. Can I tell like that? Tell me. എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാപ്റ്റർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മീ, പ്ലീസ് യു ക്യാൻ ഗോ ടു സം അതർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ്. പറയാൻ പറ്റുമോ? നോ, ഐ കാന്റ്. That is called professional competence. You should update yourself. An auditor should update himself. He should update himself regarding all the laws, regulations, the changes in the laws, regulations, the amendments, everything. He should keep on updating himself. So that he can provide a competent service. Are you guys able to understand? Please comment in the chat box. Professional competence and due care. An auditor should keep on updating his knowledge. So that he can render a competent service. An auditor should attain and maintain professional knowledge and skill at that level so that he can render a competent professional. Kando.
And he should act whenever he is auditing, he should act diligently and in accordance with the professional standards. നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഏതാ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ്. സോ ആ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും ഡിലിജന്റോട് കൂടി സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടി മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പീറ്റൻസ് ആൻഡ് ഡ്യൂ കെയർ. പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പീറ്റൻസ് എന്ന് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യു ഷുഡ് അപ്ഡേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് കോമ്പീറ്റന്റ് സർവീസ്. ഡ്യൂ കെയർ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യു ഷുഡ് ആക്ട് diligently. You should act diligently and comply to all relevant professional standards മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? So this is all about our what integrity, objectivity. See peacock എന്താ? P for professional behavior, I for integrity, C for confidentiality, O for objectivity, C for competence and due care. Come on once again. P for professional behavior, I for integrity, C for confidentiality, O for objectivity, C for competency and due care. Peacock. Sir, peacock in spelling തെറ്റാണല്ലോ. അയ്യേ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. Okay ആണോടാ? Peacock. Okay ആണോ? Please comment in the chat box, yes or no. Peacock, comment peacock. Come on. Comment peacock. P-I-C-O-C. പുതിയ spelling for peacock. Yes, P-I-C-O-C. What is peacock? Ethical requirements. And I try to maintain a mnemonics book. And the class attend ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം, already we have almost 30 plus mnemonics. അറിയാ, ഓർമ്മയില്ലേ? ദിയാമിയറിയ. എന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കാണ് ദിയാമിയറിയ, പിയാസ്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, റോമൻ, എന്തൊക്കെയുണ്ട്, കുറേ ഉണ്ട്. 30 plus mnemonics ഉണ്ട്. Okay, so make sure you maintain a mnemonic list. അവിടെ എഴുതുക ethical requirements. എന്നിട്ട് എഴുതുക P for professional behavior, I for integrity, C for confidentiality, O for objectivity, C for competence and due care. Okay ആണോടാ? Only two small topics we are left is professional judgment and professional skepticism, which we will take a small break and after that which we will complete. Okay ആണോടാ? ചൂടെടുക്കുന്ന ദാഹിക്കുന്ന തൊണ്ടയ്ക്ക് എന്തെല്ലോ ആയിപ്പോയി. Okay ആണോ? Your battery is running low. Okay, fine. Okay ആണോടാ? Yes. So let's take a small break. Right now the time is 8:36. We will come back at 8:45. Okay? Yes. So next topic what we are going to learn is professional judgment. And then professional judgment. Just 2 more topics we are done with this standard. Okay? Professional judgment and professional skepticism. So first thing what we are going to learn is professional judgment. And then professional judgment. Please comment PJ. Professional judgment. PJ. Yes, PJ. Yes. What is PJ? Professional judgment. Simple word, judgment means decision making. In simple words, we can call judgments as decision making. എന്താണ്? Decision making. Okay. Professional simply judgment means decision making. Professional judgment means in order to make that decision. See, I will write here. Please do. Listen. No. Professional judgment means decision making. Okay, professional judgment means decision making. If I am using my training, knowledge, experience in order to make a decision, if I'm using my knowledge, my experience, my training, professional judgment we are going to discuss. Professional judgment means decision making. Professional judgment ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആവണമെങ്കിൽ that decision making എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്? By using my training, knowledge and experience. By using my training, my knowledge, my experience. Okay ആണോ? സർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ ആണ് സാർ എടുക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്? That decision can be on some accounting matters, maybe some auditing matters, some ethical matters. എന്തുമാവാം. ആ ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ ആവും, ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ ആവും, എത്തിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ ആവും. സർ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്? What is my next step? What my next step should be?
Okay, now listen here. Judgment means decision making. Professional judgment ആവണമെങ്കിൽ I'm going to take a decision. That decision can be some accounting matters, some auditing matters, some ethical matters. Sir, can you give me an example for accounting, auditing, and ethical matters? Accounting matters. For example, management എടുത്ത accounting policy ശരിയാണോ അല്ലയോ അത് auditor decision എടുക്കണ്ടേ? Auditor decision making അല്ലേ? Management choose ചെയ്തിട്ടുള്ള accounting policy whether it is appropriate to the situation. That is a decision making. ഓഡിറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഏത് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? വിച്ച് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഓഡിറ്റർ ചെയ്യണം? എത്രത്തോളം ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും? നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ബേസിസിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ? അപ്പൊ 50% ചെക്ക് ചെയ്യണോ, 60% ചെക്ക് ചെയ്യണോ, 70% ചെക്ക് ചെയ്യണോ? ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റർ. എത്തിക്കൽ ഡിസിഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കമ്പനി എനിക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു. എന്റെ സ്വന്തം ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കമ്പനി അവൻ എന്നോട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ആസ് പെർ ദ ലോ, it is not, I'm not prohibited by law to conduct the audit of my friend. അല്ലെ? ലോണത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്രണ്ടിന്റെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലെ? പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുവാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എത്തിക്കൽ ഡിസിഷൻ. എത്തിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ. അതായത് ഞാൻ ആ കമ്പനി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്തിക്കലി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എത്തിക്കൽ ഡിസിഷൻ. So the decision can be relating to accounting matters, auditing matters, ethical matters. How are you going to take the decision? How are you going to take the decision? How are you going to take the decision? Training, knowledge, experience. On the basis of your experience, on the basis of your knowledge, on the basis of the training you have received, you are making a decision on the basis of the training, on the basis of the knowledge, on the basis of experience. What decision are you going to take? What should be my next step? And the next step എന്തായിരിക്കണം? അതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന decision. This is known as professional judgment. This is known as professional judgment. Sir, മനസ്സിലായില്ല sir? Once again sir, ശ്രദ്ധിക്കണം. Professional judgment എന്ന് പറയുന്നത് decision ആണ്. എന്താണ്? Decision making ആണ്. If your decision making, you are making a decision. That decision can be relating to accounting matter, auditing matter, or ethical matters, whatever it could be. Okay. What decision are you going to take? What should be my next step? And the next step എന്തായിരിക്കണം എന്ന decision ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ആ decision എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും? അക്കൗണ്ട്സ് ആവും, ഓഡിറ്റും ആവും, എത്തിക്സും ആവും. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആ decision? By using my training, by using my knowledge, by using my experience. This is known as professional judgment. Come to the definition of professional judgment. എന്താ പറയുന്നത്? The application, if you are using your training, your knowledge, your experience. If you are using your training, your knowledge, experience, എന്തിനു വേണ്ടി you are using all these things? For making informed decision. In making informed decision. For to make a decision. എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട decision? Relating to auditing, accounting, or ethical standards. Relating to auditing, ethics, and accounting standards. What decision? What should be my next step? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. What course of action should I take? What course of action should I take? What should be my next step? This is known as professional judgment. So 4 കാര്യങ്ങളാണ് professional judgment. അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ see, എന്റെ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എന്റെ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പിൽ ഞാൻ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് എന്റെ സാറിനെ കാണിച്ചു. സാറിനെ കാണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്റെ സീനിയേഴ്സ് കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ട് when I present the financial statement to the sir identified a number of mistakes within a minutes of fraction of seconds. ഒരു 10 മിനിറ്റ്, ഒരു 5 മിനിറ്റ്, 10 മിനിറ്റ് സാർ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതെങ്ങനെയാണ് സാറിന് ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയത് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ? അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയത്? ഞാൻ കുറെ നേരം ചെക്ക് ചെയ്ത ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, എന്റെ സീനിയറിനെ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്റെ സാറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ സാർ ടക്ക് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. Experience and experience. So when you are taking a decision on the basis of your experience, on the basis of your knowledge, on the basis of your experience, knowledge, and training, okay, you are taking some decision on the basis of your training, your knowledge, your experience. What decision? It can be related to accounting matter, it can be related to the auditing matter, it can be related to the ethical matters. So endumava, what decision? What should be my next course of action? What should be my next step? What should be the next course of action? This is known as professional judgment. This is known as professional judgment. And auditing is എപ്പോഴൊക്കെയാണ് auditor judgment എടുക്കേണ്ടത്? I will give you an option. My question is, when should an auditor use professional judgment in an audit? Option A, at the planning stage. Option B, at the conducting stage, audit conduction stage, performing stage. Option C, conclusion stage. Option D, throughout the audit.
planning, performing, conclusion throughout the audit. A, B, C, D. Answer is D. Option D. I will see in the type of mistake. Yes, D. So we have to use the professional judgment from the planning sheet. See, first, just think like this. A client approaches me and asking me, sir, can you do my audit? Can you do my audit? Decision making whether I should accept this work or not. So from the very starting stage itself, we are using our professional judgment. From the very starting till the end stage, conclusion stage, what opinion should I express? See, tomorrow or day after tomorrow, we will be learning different types of opinion. Like maybe if you have already attended the class, you might have heard this: qualified opinion, adverse opinion, disclaim, unmodified, different types of opinion. So which opinion should I express? That is also a decision making. That is also decision making. Please comment in the chat box, yes or no. That is also decision making. From the very starting stage, whether I should accept this work, till the very conclusion stage, which opinion should I express? Everything is decision making. Everything is decision making. So professional judgment is essential to the proper conduct of the audit. Write somewhere, professional judgment is applied throughout the audit. Write somewhere. Throughout the audit. Professional judgment is applied throughout the audit. Write somewhere. Come on. Okay. So what is professional judgment? Application of training, knowledge, experience. Accounts, audit, ethics. Why? To make decisions. And the decision, what should be my next step? Sorry. Training, knowledge, experience. Accounts, audit, ethics. For making decision. And the decision, what should be my next course of action? What should be my next step? And then come on, please, come on. Please. Repeat with me. 4 points. And 4 points. First one, training, knowledge, experience. Accounts, audit, ethics. For making decision. What should be my next course of action? What should be my next course of action? Okay, Oda. Yes. Training, knowledge, experience. Audit, accounts, ethics. Informed decision and what should be my next course of action? Okay, Oda. Yes, sir. Got it, sir. Exam. I don't think this particular topic is there in your study material. Okay, so this question was asked in the exam, if I'm not wrong, May 22. I'm not sure. Okay, so but this question has been asked in the exam. Okay, so what is professional judgment, and give some areas where an auditor should use professional judgment. Correct, incorrect, professional judgment is to be used by the auditor only at the planning stage, only at the conclusion stage. True or false. So answer is incorrect. The professional judgment has to be used, should be applied by the auditor throughout the audit, from the very planning stage to the performing stage till the conclusion stage. Auditor has to apply the professional judgment. There are some areas where an auditor should make a decision. Tell me, every day can auditor decision to check whether a particular item is material or not. What is materiality? Materiality. Or a particular item material when it influences the users of the financial statement. See, do you really expect an auditor to ask you each and every user that whether this is material to you, whether this is material to you, whether this is material to you? Do you really think an auditor will go and ask you each and every user and ask to them whether this particular item is material to you? Comment yes or no. Do you really think an auditor will go and see each and every users of financial statement asking them this particular statement, is this material to you? Is this material to you? No. So who decides whether a particular item is material or not? Who decides whether an item is material or not? My question is, who decides whether a particular item is material or not? Comment. Who decides? Auditor. Auditor has to decide whether a particular item is material or not. So materiality is a matter of professional judgment. So നമ്മൾ SA 320 പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ സംഭവം പറയും, മെറ്റീരിയാലിറ്റി is a matter of professional judgment. Okay, no? So professional judgment ഉപയോഗിക്കുന്ന first point എന്താണ്? Materiality. Second one, auditors. ഒരു സ്ഥലത്ത് റിസ്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, that is also auditor's decision. ഒരു particular item റിസ്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, ആറെണ്ണം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, that is also auditor's judgment. Nature, timing and extent of audit procedure. Nature, timing, extent of audit procedure. What do you mean by nature, timing and extent of audit procedure? For time being, we will discuss about this later in detail, but for time being, just write
NTE means nature, timing, extent. എന്താണ്? Nature means what? Timing means when. Extent means how much. Nature means what? Timing means when. Extent means how much. Okay. What are the audit procedures I should perform? When should I perform a particular audit procedure? How much audit procedure should I perform? This is a decision making. Who decides which audit procedure should I perform? When should I perform a particular audit procedure? How much deep should I perform? Whether I should check only 50%, whether I should check only 10%, whether I should check 100%. Who takes these decisions? Tell me, who takes these decisions? Auditor. So it's a matter of professional judgment. It's a matter of professional judgment. Okay, so first one, materiality. Second one, audit risk. Third one, nature, timing, extent of audit procedure. Nature, timing, extent of what, when, how much. What, when, how much. What is nature, timing, extent of audit procedure? What, when, how much. Please comment in the chat box. What, when, how much. Nature, timing, extent. What, when, how much. What are the audit procedure? When a particular audit procedure has to perform, and how much audit procedure we need to perform. Next, management judgment evaluate ചെയ്തത് auditor അല്ലേ? അതൊരു decision making അല്ലേ? For example, management ഈ വർഷം 10% പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ചെയ്യുക. ഓഡിറ്ററിന് തോന്നുവാണ് 10% വളരെ കുറവല്ലേ, 20% വെക്കണ്ടേ. ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ഓഡിറ്റർ. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? എവിടേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം? മെറ്റീരിയലിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. മെറ്റീരിയൽ ആണോ അല്ലയോ? അത് ഓഡിറ്ററിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ്. ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ഓഡിറ്ററിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ്. പിന്നെന്താണ്? നേച്ചർ, ടൈമിംഗ്, എക്സ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. പിന്നെന്താണ്? ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്. പിന്നെ ഡ്രോയിങ് ഓഫ് കൺക്ലൂഷൻ. വാട്ട് കൺക്ലൂഷൻ ഷുഡ് ഐ ഡ്രോ ആഫ്റ്റർ മൈ ഓഡിറ്റ്? What conclusion should I draw? Whether I should give a qualified opinion, whether I should give a unmodified opinion, whether I should give a disclaim opinion. Which conclusion, which opinion should I draw? Don't you think that is also a matter of professional judgment? Please comment in the chat box, yes or no. Don't you think that is also a matter of professional judgment? Yes, sir. Yes, sir. That is also a matter of professional judgment. Yes, sir. Yes, sir. And last one, evaluating whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained or not. Evaluating whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained or not. And what do you mean by that? See, when will an auditor express his opinion? An auditor should express his opinion only after he is convinced that he has obtained sufficient appropriate audit evidence. Sufficiency means quantity, appropriateness means quality. Sufficiency denotes quantity, appropriateness denotes quality. Only when, see, do you really think the auditor will jump to the conclusion on receiving the first evidence? He received one evidence that the company is good. Will he come to a conclusion that yes, the company is good? No. He will collect further evidence, right? Yes. So auditor will draw the conclusion only when he obtains sufficient appropriate audit evidence. Sufficient quantity and appropriate quality of audit evidence കിട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ auditor എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? Conclusion form ചെയ്യത്തുള്ളൂ. So how can I understand whether I have received sufficient appropriate audit evidence? How can I understand whether I have collected sufficient appropriate audit evidence? That is a decision making of the auditor. That is a decision making of the auditor. Auditor has to decide whether he has obtained sufficient appropriate audit evidence. That is the next point. So what are the points we have discussed right now? What is professional judgment? What are the areas where an auditor should apply the professional judgment? Professional judgment means it is the application of training, knowledge, experience within the context provided by accounts, audit, ethics for making the decision. What decision? What should be my next course of action? What are the areas? Give me 4 areas. Any four areas. Tell me. Materiality, audit risk, evaluating whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained, drawing the conclusion, evaluating the management judgment. Any 4 items. Minimum 4 items. Okay, Noda. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? Okay, answer. Good. Clear answer. Okay. Please. Don't think like already 9, 10, 9, കുറച്ച് speed ആക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ if you are not able to understand the concept, please WhatsApp. Okay, please WhatsApp. Yes. So just once again, professional judgment. What is professional judgment? Professional judgment is nothing but it is the application of the training, knowledge, experience, accounts, audit, ethics for making decision. What should be my next step? What is the next course of action?
Yes, sir. What is it? Next question. Next question. What are the areas where we can apply the professional judgment? What are the areas where we can apply the professional judgment? First one, materiality. Second one, audit risk. Third one, evaluating whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained or not. Next is drawing the conclusion. Next is evaluating the management judgment. Nature, time, and extent of audit procedures. Auditors professional judgment. Auditor's professional judgment has to be used throughout the audit. Last topic of the day, professional skepticism. Professional skepticism. Professional skepticism. Skepticism spelling SC in എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, SK എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, SC എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, SK എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് സാർ വ്യത്യാസം? ഒരു വ്യത്യാസം എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ കുറെ ബുക്സിനകത്ത് SC എന്നുണ്ട്, ചില ബുക്സിനകത്ത് SK എന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിനകത്ത് SK എന്നാണുള്ളത്. ഓക്കെ, രണ്ടും ശരി തന്നെയാണ്. പ്രൊഫഷണൽ skepticism. എന്താണ് professional skepticism? Maximum 5 to 10 minutes I will leave you. Maximum 5 to 10 minutes. Okay, so what is professional skepticism? First of all, professional skepticism means it is an attitude. That should be followed by the auditor. Or auditor maintains an attitude in a professional skepticism. ഒരു ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം. യു ക്യാൻ സിംപ്ലി റൈറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം മീൻസ് nothing to be accepted blindly. Nothing to be accepted blindly. ഒന്നും ഞാൻ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കില്ല. Nothing to be accepted blindly. When you submit some evidence to me, I will critically assess them. Then only I will accept that evidence. For example, there is a company, I went for audit. They submitted some evidences to me. They submitted some documents to me. Will I accept that evidence? No, I will critically assess the evidence. Then only I will accept it. I will critically assess them. Then only I will accept it. This is my attitude. Nothing is to be accepted blindly. I will not accept anything blindly. I want to check them. I need to satisfy myself. Then only I will accept it. This kind of attitude is known as professional skepticism. I will keep on asking questions till I am satisfied. It is an attitude of questioning mind. I will keep on asking questions. Makkale, please push yourself. Orangale, Sradhika, are you listening, guys? Please comment in the chat box. Are you listening? Yes, this is a very small topic, dear. Very small topic. What is professional skepticism? It is an attitude. What is professional? It's an attitude that auditors should follow. What is this? What is the peculiarity of this attitude? We are not going to accept anything blindly. We will keep on asking questions. Whatever evidence you submit, I will critically assess them. So what is the third point? So first one is questioning mind. Second one is critical assessment of audit evidence. First one is questioning mind. I will keep on asking questions. Second one is critical assessment of audit evidence. Whatever documents you submit to me, I will critically assess them. Then only I will accept it. Before accepting the evidence, I will critically assess them. Critical assessment of audit evidence. Third thing, I will remain alert. Throughout the audit. I will remain alert. What do I mean alert? Alert Malayalam വാക്ക് ജാഗരൂകനായി ഞാൻ നിൽക്കും. I don't know the Malayalam word of ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഞാൻ നിൽക്കും. Okay, so ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഞാൻ നിൽക്കും. എവിടെയാണ് നീ ജാഗ്രതയോടുകൂടി നിൽക്കുന്നത്? എവിടെയാണ് നീ അലേർട്ട് ആയി നിൽക്കുന്നത്? I will remain alert to those conditions which indicate possible misstatements. Okay, to those conditions which indicate possible misstatements. Misstatements ഉണ്ടാകാൻ chance ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ I will remain alert. To those areas where there is a possibility of misstatement. Misstatements ഉള്ള സ്ഥലത്തല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Misstatements ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞാൻ അലർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Misstatements already ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അലർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാര്യമില്ലല്ലോ. Misstatements ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ I will remain alert. So professional skepticism means it's an attitude. So what is the peculiarity of this attitude? We are not going to accept anything blindly. I will keep on asking questions. Second point, I will critically assess the audit evidence. I will remain alert.
I will remain alert. To those areas where there is a possibility of misstatement. Those areas where there is a possibility of misstatement. Misstatements undagan sadhyathulla area I will remain alert. Misstatements undagan sadhyathulla area I will remain alert. Okay, Anna? Okay, Anna? What may be professional skepticism? Three things. And again, first one എന്താണ്? Questioning mind. I will keep on asking questions. Second one, critical assessment of auditors. Critical assessment of auditors. Third one, being alert. I will remain alert. Alert to those areas which indicate possible misstatement. Okay, Noda. Please comment. Clear or clear? Okay. So, you should remain alert to know. Alert question. I think this question was asked in ഒരു 2 attempt മുന്നേയുള്ള പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലത്തെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റും. Okay, so what are the areas where you should remain alert? What are the areas where you should remain alert? Okay, first one, audit evidence contradicts other audit evidence. എടാ ഞാൻ ഒരു കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്ന കമ്പനിയുടെ പേരാണ് റിലയൻസ്. റിലയൻസ് എന്ന കമ്പനി ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്നു. അവിടെ ഒരു ഡെറ്റർ ഉണ്ട്. ഡെറ്ററിന്റെ പേരാണ് മോദിജി. ഓക്കെ, റിലയൻസ് എന്ന കമ്പനി ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്നു. അവിടെ ഒരു ഡെറ്റർ ഉണ്ട്. ഡെറ്ററിന്റെ പേരാണ് മോദിജി. ഞാൻ റിലയൻസിൽ ആ ഡെറ്ററിന്റെ പേരെടുത്ത് കാണിക്കാണ് മോദിജി ഓസ് ₹1 lakh ടു റിലയൻസ്. മോദിജി റിലയൻസ് 1 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് ആസ് ഓൺ 31st March. ഞാൻ അംബാനിയോട് ചോദിച്ചു ഗിവ് മീ എവിഡൻസ്. So Ambani gave me some documents and evidence on. So I reviewed the evidence. One day when I was going for a morning walk, I saw Modiji. Modiji is doing yoga. Okay, so I saw Modiji. I asked Modiji, "Arey Modiji, आप कैसे हैं?" सोचो. अब मोदी ने सोचो, "एड़ा मोदी, एड़ा सारे Modiji, do you really owe ₹1 lakh to Reliance Industries as on 31st March?" Modiji said to me, "No, I actually paid every amount before 31st March." Try to understand my exam. Please. Listen here. There is a company called Reliance. Our debtor പേരെന്താണ്? മോദിജി. മോദിജി എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആസ് ഓൺ 31st March? കമന്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. മോദിജി എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആസ് ഓൺ 31st March? എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്? ₹1 lakh. ഓക്കെ ആണോടാ? ₹1 lakh. ഓക്കെ ആണോടാ? സോ അംബാനി ഓൾറെഡി ഗേവ് മീ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, എവിഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. മോദിജി 1 ലക്ഷം കൊടുക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറെ എവിഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ ഈ കയ്യിൽ കുറച്ച് എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. വൺ ഡേ വെൻ ഐ വാസ് ഗോയിങ് ഫോർ മോർണിംഗ് വാക്ക്, ഐ സോ മോദിജി. മോദിജി എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ? ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് മോദിജി അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കമന്റ് ചാറ്റ് ബോക്സ്. യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ മോദിജിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, മോദിജി നിങ്ങൾ 1 ലക്ഷം രൂപ അംബാനിക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന്. മോദിജി പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ 31st March മുന്നേ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ നൗ ഐ റിസീവ്ഡ് എവിഡൻസ് ഫ്രോം മോദിജി. Evidence from Ambani and evidence from Modiji, are they supporting each other or they contradicting each other? Are they supporting or are they contradicting each other? What do you mean contradicting? Contradicting, alle. So don't you think you should remain alert at this particular situation? Don't you think you should remain alert at this particular situation? Tell me. Don't you think you should remain alert? Please comment in the chat box. Yes, sir. Yes. So evidence contradicting another evidence. Dishum. Evidence dishum with other evidence. In such situation, you should remain alert. If the evidence is contradicting other evidence, you should remain alert. Second question. Okay, second point. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ അംബാനി എന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ലീക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് അത് റിലയബിൾ ആണ്. ഇനി now can you rely on these documents? Comment yes or no. Now can you rely on these documents? No. Why can't you rely on this document? Because the information given by the Modi ji brings into question the reliability of this document. The evidence received from the Modi ji brings into question the reliability of this document. See the second point, information which brings into question the reliability of the documents. The information I received from Modi ji brings into question the reliability of the documents. Okay, second point. First one, evidence contradicting another evidence. Second point, information from Modi ji brings into question the reliability of documents given by Ambani. Okay, second point. Okay, yes. Okay. Don't you think that means Ambani ഒരു fraud അല്ലേ ചെയ്തത്? അംബാനി എനിക്ക് തെറ്റായ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് തന്നതെങ്കിൽ അംബാനി ഒരു ഫ്രോഡ് അല്ലേ ചെയ്തത്? അംബാനി ഫ്രോഡ് അല്ലല്ലോ ചെയ്തത്, അല്ലേ? See the third point, conditions which indicate possible fraud. എവിടെയെങ്കിലും ഫ്രോഡ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും you should remain alert. Okay,
fraud ഉണ്ടാവാൻ chance ഉണ്ടെങ്കിൽ you should remain alert. Question നമ്മൾ പഠിച്ചോ, question എന്താ? നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ആൻസർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. Question ആണ്. What is the question? Areas that an auditor should remain alert. First one, evidence contradicting with other evidence. Information received brings into question the reliability of document. Information received from Modi ji brings into question the reliability of the documents given by Ambani. Ambani is the fraud. Allah, Ambani, condition which indicate possible fraud. Condition which indicate possible fraud. Okay, first 3 point okay. Clear or no? Clear or no? Yes, sir. Got it, sir. Got it, sir. Got it, sir. Got it, sir. Yes. Fourth point. Normally, when we are auditing, we have to follow standards on audit. Normally, when we are doing the audit, we have to follow the audit procedures which are mentioned in the standards on audit. But there will be some circumstances, there will be some situations where we will do something in against and something in addition to those what is mentioned in the standards. Sir, sir. Normally, when we are auditing, we used to follow the audit procedures which is mentioned in the standards. But there will be some circumstances where the auditor will perform additional audit procedures than which is mentioned in the standard. Standards will in additional sometimes we will perform the audit procedures. In that particular situation, when you are doing something which is not mentioned in the standard, in such situation also you have to perform what? You have to remain alert. Sir, can you give me an example of one such situation? And we have lot of examples coming in the coming classes. We will discuss that. Okay. In the regular class, we will examples standards. Okay. So don't worry. So circumstance that suggests the need for the audit procedures in addition to those required by the standards for auditing. So once again, what are the situations where an auditor should remain alert? First one, Ambani, Modi ji. Evidence, dishum. Modi ji's information is bringing into question the reliability of documents given by Ambani. Third one, Ambani is a fraud. Fourth one, circumstance that suggests the need for audit procedures in addition. There will be some circumstance where the auditor has to perform the audit procedures in addition to those required by standards on auditing. Are you guys able to understand? Please comment in the chat box. Yes. ബോറടിച്ചാ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 7:15 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താ 9:15 2 മണിക്കൂർ ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാ കഴിഞ്ഞാടാ ഒരു മാക്സിമം 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു 3 പോയിന്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞു. 3 പോയിന്റ് കൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, യെസ്. എടാ ഡോണ്ട് ഗിവ് അപ്പ്. സി നേരത്തെ 100 ആയിട്ട് എനിക്ക് കുറെ കുട്ടികൾ മെസ്സേജ് സാർ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വാട്സാപ്പിൽ. ഇപ്പൊ നോക്കി 84. ഐ വിഷ് അവിടെ നെറ്റ് തീർന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ പോയതെന്ന്, അല്ലാതെ ക്ലാസ് ബോറടിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. So whatever, I somewhere believe these classes are beneficial for at least 1 or 2. Fine. Yes. So next question. Maintaining professional skepticism. Okay. Tell me one thing. Professional skepticism maintains ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ? If it is നല്ലത്, comment N. If it is മോശം, comment M. നല്ലതാണെങ്കിൽ N, മോശമാണെങ്കിൽ M. Professional skepticism maintain ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ? നല്ലതല്ലടാ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ലത്? Because it helps us to reduce the risk. What risk? Because if we are maintaining the professional skepticism, we will never ever overlook an unusual circumstance. Because maintaining professional skepticism helps to reduce the risk of overlooking unusual circumstances. Sir, can you give me an example for unusual circumstances? Yes, I will give you an example. Normally, see, examples makes the concepts clear now. So please listen to my examples. ഞാന് ആദിത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ആദിത്യ, ഓക്കെ. ഈ ആദിത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി നോർമലി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രൈസിനേക്കാളും 3 ടൈംസിനാണ് ഇപ്പൊ അവർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Normally, for example, normally they used to purchase a particular thing at 100 rupees. Now they are purchasing at 300-400 rupees. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബില്ലൊക്കെ ഉണ്ട്, 300 rupees ബില്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. Don't you think this is an area where you should remain alert? Yes, no? You should remain alert. Because normally when the product is available at 100 rupees at the market, this particular company is purchasing the product at 300-400 rupees. Okay? So this is an unusual circumstance. If you are skeptic, you would have left this matter. If you are not professionally skeptic, you would have avoided this matter. Why? Because they have purchased at 300, that is supporting bill also. 300 rupees bill.
Maybe sometimes this is a tie-up on pollution between Aditya and the seller, purchaser. Okay, Noda. This may be a tie-up pollution between Aditya and that particular person from whom they are purchasing. Okay, Noda. So if you are professional skeptic, you would have investigated this particular matter. Okay, so it helps us to reduce the risk of overlooking unusual circumstances. If you are professional skeptic, you will not overlook such kind of circumstances. Okay, Noda. First point, okay, Noda. First point, okay, Noda. First point, okay, Noda. Yes, sir. So first point example normal purchase price that is not a usual circumstance, that is an unusual circumstance. Such unusual circumstance, auditor will investigate, auditor will detail at a check if he is professionally skeptic. If he is not professionally skeptic, he will overlook them. So maintaining the professional skepticism helps you reduce the risk of overlooking the unusual circumstances. Second example. Second and third example. First example, purchasing at higher price. Purchasing at higher price. And this is there in your institute study material, okay? Yes. Purchasing at higher price. Next example. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ടും ആദിത്യയുടെ കമ്പനി ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. For the last 10 years, I am auditing Aditya's company, and whenever I am checking the bank reconciliation statement, I used to find them as correct. എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആണ്. ഒരു മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പോലും എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ഈ വർഷം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ആർട്ടിക്കിൾസിനെ വിടുന്ന സമയത്ത് I am telling to my article, see, for the last 10 years, I am auditing this company. I have never ever find any misstatements. So you can do one thing, you can skip the BRS. You don't want to check the BRS, leave it. I know she is very expert in preparing the BRS, so you can leave it. I'll check the cheyanda, vittake ennu parayam. Is this attitude professionally skeptic? Yes or no? Tell me. I am telling to my article, for the past 10 years, there were no misstatements. So this year also there would be no misstatements. So you don't check. Is this attitude professionally skeptic? No. No. So what actually happened here? Auditor has overgeneralizing for drawing the conclusion. I overgeneralize. Past 10 years, no misstatement. This year also, there would be no misstatement. Overgeneralizing when drawing the conclusion. അല്ലെങ്കിൽ using inappropriate assumption. What was the wrong assumption I took here? Past 10 years ഒരു കുഴപ്പമില്ല, so ഈ വർഷം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. That is a wrong assumption. So all these things we can avoid if you are professionally skeptic. So what is the advantage? Of remaining professional skeptic? Advantages. One, you will not overlook unusual circumstances. You will not overgeneralize when drawing conclusion. You will not use inappropriate assumptions. A 3 point. Say whether it is clear or not. 3 points. And the 3 points: overlooking unusual circumstances, overgeneralizing when drawing the conclusion, using inappropriate assumptions. Okay, Anoda? Yes, sir. We are done with essay 200. Just we want to draw a chart and we are done with today's class. ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയം കൂടി എനിക്ക് തരണം. അത്രയും തിരക്കുള്ളവർക്ക് പോവാം. എനിക്ക് ചാർട്ടൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോവാം. പക്ഷെ ഞാനൊരു ചാർട്ട് വരും. Once we are done with any standard, it is very good habit to draw a chart of that particular standard. SA 200. What are the things we learned in this particular standard? Tell me. First thing what we want to learn is what are the objective of this standard. Then we learn something called ethical requirements. Then we learn something called professional skepticism. Then we learn something called professional judgment. Professional skepticism, professional judgment. Oh yeah, inherent limitations of audit. And last one, conduct of audit in accordance with SC. നമ്മൾ പഠിച്ച കണ്ടന്റ് അല്ലെ. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്? 2 ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഒന്ന് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ റീസണബിൾ അഷുറൻസും, ഒന്ന് ടു റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആസ് പെർ എസ്കേ അല്ലെ. എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? പീകോക്ക്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? പീകോക്ക് എന്താ? പീകോക്ക്
professional behavior, integrity, confidentiality, objectivity and competency and due care. Professional skepticism നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു, ഒന്ന് അതിന്റെ just a second. Oh my god, എന്റെ പെന്നിന് എന്തോ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്. Just a second. Okay, I will do one thing. Just a second, Baba. Just a second. Okay, SA 200 നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, പിന്നെ എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്, പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം, പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്, ഇൻഹറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ കണ്ടക്ട്. ഓക്കെ, ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യം, ഒന്ന് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ റീസണബിൾ അഷ്വറൻസും ടു റിപ്പോർട്ടും. എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സിനകത്ത് പീകോക്ക് അല്ലെ. പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളില്ലേ? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന്, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അലേർട്ടായി നിൽക്കേണ്ടത്? ഒന്ന്, വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് അലേർട്ടായി നിൽക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്. പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇൻഹറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? NNOT, nature of financial reporting, nature of audit procedures, other matters and timeliness and പിന്നെ conduct of audit. You should follow all the standards which are relevant to audit. But I was not able to write properly because my pen is not working properly. So anyway, fine. Anyway, ഇതാണ് മൊത്തം കണ്ടന്റ്. വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മൊത്തം കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? യെസ്. So we are done with SA 200, Baba. We are done with this particular standard. Okay, just a second.